Yeah, apart from what we discussed earlier, please also note that the size of the paper used has rules. We cannot use just any paper to make engineering drawings. According to ISO, the paper size ranging from A0 ya, A0, A1, A2, and so on. To make it easier to remember, the largest paper size is A0 ya. Yang paling besar ini A0, kemudian A1 yang which is half the size of A0. Then A2 itu which is half the size of A1. Dan seterusnya seperti itu sampai and so on up to 8 ya. Then as in the discussion about line types discussed earlier, yeah, this heavy, light, medium, yeah. The thickness and thinness of the lines are important things to pay attention to. Yeah, before the computer era, as it is today, all engineering drawings were made manually with paper and pen. Including me, when I was in college, I was still drawing manuals. The thickness of the lines when manual drawings is made, jadi untuk membuat garisnya itu supaya tebal tipis itu, by distinguishing the size of the pen. Jadi memang dibuat dengan pena yang ukurannya bermacam-macam. Jadi tebal tipisnya garis ini tadi ketika menggambar manual itu memang dibuat dengan ukuran pen yang bermacam-macam. So the pen has size ranging from 0.13 to 2 millimeters. Now the thickness and thinness of the line depends on the pen used. So in making that one drawings, we have to have about ya kurang lebih 10 pen ya, 10 pen untuk membuat produk gambar engineering itu. And there should be no mistakes in making ya. Today's computer era makes it very easy. If it's wrong and ya, jadi kalau ada wrong, ada kesalahan, it's easy to revise it ya. Just open the file and then edit it and then print it ya. Kalau ada revisi gitu, tinggal dibuka lagi filenya, kemudian diedit, direvisi, kemudian ya cetak selesai. In the old days, when the manual went wrong ya, you could repeat the deck. Jadi kalau di masa lalu ya, ketika masih manual itu tidak seperti sekarang. Bisa saja gambar yang dibuat dengan segitu usaha kerasnya itu bisa diulang lagi dari awal gitu. Atau jika ya, if the mistake is minor ya, kalau misalkan minor gitu kesalahannya, you have to scrape ya, kertasnya dikerik. Scrape the paper which is in the wrong section. Jadi tidak bisa dihapus, misalnya kertasnya yang dikerik. Kalau kesalahannya banyak kan terlihat sekali luka-lukanya seperti itu. Jadi kurang baik nanti hasilnya. Yeah, well, besides that, in relation to the letters and numbers, writing must follow the rules. Smallnya, kemudian ya small atau bignya ukurannya itu, kemudian positioningnya is all set ya by standard. Then there is the term title block. The title block is a block in the drawing sheet that contains description for these items. Starting from
the title of the drawing, made by whom, examined by whom, approved by whom, then including what type of document, whether it is a structural or architectural document or mechanical electrical document. And then drawing number, sheet number, and date of manufacture and approval of the drawing. Okay. As an example, Okay, as an example, this is an example of engineering drawing product. Please note that the arrangement here is quite neat. Pay attention to the writing of the fonts, all uniform types and size. Pay attention to how the dimensions are made here. The font type and the size, all are the same. Pay attention to the lines, shading, and hatching, and all the items in these drawings. Jadi ada linesnya, coba diperhatikan. Kemudian ada arsirannya Ini arsiran untuk dinding, ini seperti ini dibuatnya. Jadi ini artinya ini dinding batu bata. Kemudian ada arsiran untuk kolom beton seperti ini. Ini kolom beton yang diisi dengan baja seperti itu. Gambarnya seperti ini. Kemudian ada simbol untuk jendela, pintu, dan lain sebagainya. This is an example of pretty good drawings Then the question is there a bad drawings and not up to standards? Lots, banyak sekali. Apakah ada yang nggak sesuai standar? Banyak. This section is the title block here. This section is the title block. Pay attention to all the information contained here. It contains the information I mentioned earlier, right? Ada nama proyeknya, kemudian lokasi proyek, penanggung jawab, kemudian ada catatan Ini untuk catatan tambahan. Apabila dirasa cukup penting, tetapi tidak ada tempat di sini, jadi bisa dimasukkan ke catatan ini. Kemudian dia berupa dokumen as-built drawing, kemudian judul gambarnya, skala, date-nya, dimanufaktur kapan, kemudian kode gambar ARS ini artinya arsitektural. Kalau misalkan gambar struktur berarti STR Kalau gambar mekanikal MEC atau MEK, kemudian kalau elektrikal ELE seperti itu. Nomor lembar ini, kemudian jumlah lembar 121, jadi artinya ini halaman kelima dari 121, gambar kelima dari 121, seperti itu. Okay. This is another example of the use of line and color notation Jadi tidak hanya garis saja, tapi ada color juga. So in AutoCAD you will draw the line types discussed earlier in certain colors according to their function. Jadi kalau misalkan black ini untuk objek line dan hatching, arsiran, kemudian yang red ini untuk yang hidden line tadi, kemudian blue itu yang center line dari openingan atau potongan, kemudian ada magenta ini untuk bottom line atau cutting line atau section line jadi untuk potongan seperti itu. Here the source material that I made I take from this source. Jadi ada di Wikipedia, ini cukup lengkap, bisa dijadikan untuk referensi untuk belajar. Okay, I think that's enough for this second session lecture. Later there will be tasks that you have to complete so that you can better understand what I taught you earlier. I will end up here. Hope it is useful.
See you again in the next lecture. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.